ఆమె బ్యాక్ మాట్లాడితే రికార్డులు సృష్టించేవి, ఆమె నాయకత్వం మాట్లాడితే భారత జట్టు ప్రపంచాన్ని ఆకట్టుకునేది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ మ్యామ్. అండ్ అలానే వారికి బొకేతో వెల్కమ్ చెప్పాల్సిందిగా CEO రాజేష్ కుమార్ సార్ ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. హార్టీ వెల్కమ్ సార్. So now I would like to welcome the amazing lady on stage. సేవను తన జీవన ధ్యేయంగా తీసుకుని సమాజానికి అంకిత భావంతో పనిచేస్తున్న నాయకురాలు. ఆమె నాయకత్వంతో ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ అనేక సేవా కార్యక్రమాల ద్వారా వేలాది జీవితాల్లో వెలుగుతుంది. So let's welcome శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి ma'am with huge honor that was everybody. Very welcome ma'am. సో వారికి బొకే చేయాల్సిందిగా CEO కే రాజేష్ కుమార్ సార్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. So we would like to welcome our CEO Gopi sir. Please come forward sir. So now I would like to welcome a dynamic gentleman, CEO of NTR Trust, K. Rajendra Kumar Garu, to address the gathering. Please come forward, sir. Thank you very much. Good evening to you all. Hidden no more, finding the undiagnosed, supporting the unseen. Now, this is the theme for International Thalassemia Day, which falls on 8th May 2026. The run actually is supposed to be on that day, but 8th happens to be a working day, Friday, so we decided to have it on a Sunday, on a holiday, so that everybody can participate. So the run is going to be on 10th May. Now, we gather here not just to launch the poster or a t-shirt, but to ignite a movement. At NTR Trust, our philosophy has always been Samajame Devalayam, Prajale Devullu. An inspiration drawn from the legendary actor and symbol of our Telugu pride, Vishwavikhyata Nata Sarvabhauma, Padma Shri Dr. N.T. Ramarao Garu, the founder of TDP and former CM of Undivided Andhra Pradesh. This mission was envisioned by our NTR Memorial Trust founder, trustee Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, the fourth time Chief Minister of the earlier Undivided Andhra and now a separate Andhra Pradesh. Today we carried forward by tackling one of the most silent yet a very, very devastating health challenge of our times, thalassemia. We are profoundly honored to be joined by two iconic women who represent the strength and heart of our society. For the first time, we find two highly acclaimed women, highly distinguished in their own fields. One in the field of business, a great entrepreneur, among the first 50 most powerful business women as per the Fortune magazine. None other than Srimati Nara Bhuvaneshwari Garu, who is the Vice Chairman and Managing Director of Heritage Foods Limited, and she has recently been honored with Distinguished Fellowship Award by the Board of Directors last year in November in London, and also an award for corporate good governance in the Heritage Foods Limited. A large number of philanthropic activities have been undertaken by her.
I'll be requiring a lot of time if I have to read out what all has been done. I'll give a brief idea about it. Under her leadership, what all the trust has done, just a brief idea. Under healthcare, we have organized 16,913 camps in which we have treated more than 23 lakh people and medicines worth more than 24 crores have been distributed to the people. Similarly, we are running Sanjeevani free clinics, both static as well as mobile. And the mobile clinics have conducted 2,535 camps so far, and more than 4,68,462 patients have been treated. Coming to the education, more than 2,114 orphan children have been provided free education, and scholarships worth 3.92 crores have been provided to the underprivileged children. We are running 4 blood centers, one each at Hyderabad, Tirupati, Visakhapatnam and Rajahmundry, which primarily caters to the blood requirements in all these areas and especially to the thalassemia children. We have been providing free blood as well as blood transfusion facilities to 273 thalassemia children, primarily in Hyderabad. We will be opening one more center soon in Vijayawada. Coming to the women empowerment part, under Mrs. Nara Bhuvneshwari Gari's leadership, we have started skill development centers in Kuppam as a pilot project which will be spread to other places. మిగతా చాలా మండలాల్లో ఏరియాస్ లో కూడా వీటిని మొదలు పెట్టబోతున్నాం. ఇప్పటి వరకు 800 మంది 830 women in different fields like tailoring, jute bag making, Lucknow chikankari embroidery, silk thread bangles, మగ్గం వర్క్ ఎక్సెట్రా వీటిల్లో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రస్తుతానికి 139 మంది స్టూడెంట్స్ ఇప్పటికీ ఆ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నారు. అంతేకాకుండా 20 లక్షల రూపాయల విలువ గల పుష్ కార్డ్స్ కూరగాయలు అమ్ముకోవడానికి మరియు ఫుడ్ కార్డ్స్, ఫుడ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వగైరా రోడ్ల మీద చూస్తూ ఉండొచ్చు, బళ్ళ మీద బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, అటువంటివి ప్లస్ కుట్టు మిషన్లు 600 కుట్టు మిషన్ల వరకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇకపోతే ప్రకృతి విపత్తులు, డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ అండ్ రిలీఫ్ లో more than 2.2 million individuals have been provided with assistance. Similarly, COVID time almost we have given masks worth 1 crore rupees to the people. We are the first ones, in fact, to provide the masks. We got them from Chennai and distributed them, and also installed 3 oxygen generation plants for providing oxygen to the needy patients. Our రోజుల్లో, if you recall, people used to die just for want of oxygen and hospitalization. All this was being done under her leadership. This is just, I've given you a brief view, otherwise there are not many things, I'll take a lot of time for that. Coming to the other distinguished guest, a legend of both national and international repute, Miss Mithali Doreraj, a legend who has carried the aspirations of 1 billion people on the cricket field. She has been awarded Padma Shri, Major Dhyan Chand Khel Ratna and Arjuna Awards. She was captain of Indian women's cricket team for more than 18 years, who put the women's cricket team on the international stage. She is the only woman cricketer who crossed 6,000 runs in women's one-day internationals. She also broke Charlotte Edwards' record of 10,273 runs to become the player with most runs in women's international
cricket. Mithali, in sports, you have shown us that persistence wins matches. In the fight against thalassemia, persistence saves lives. By standing with us today, you send a very powerful message to the youth of India that being a champion is as much about social responsibility as it is about professional excellence. Welcome to the team, NTR. To understand why we are organizing this thalassemia, a little brief about why we need to do this. A little data about thalassemia. India is popularly known as the thalassemia capital of the world. Nationally, in our country, we have about 45 million thalassemia carriers. Even that figure is only a guess. There can be a lot of thalassemia carriers amongst us. It is when two thalassemia carriers, they marry, a man and a woman, there's a child, there's a possibility of 1:2:1. That is the possibility of the first child being a thalassemia patient. So every year, more than 15,000 children are born in India with thalassemia. At the moment, there are about 1.5 lakh thalassemia children. But then the figures are very hazy. There is no proper data available about the actual number of thalassemia children, because in the rural areas, you must have heard, చిన్న పిల్లలు పుట్టగానే 3 నెలలకు పోయారు, 6 నెలలకు పోయారు, 2 సంవత్సరాలు చనిపోయారు అనేది. That is due to lack of medical facility, lack of testing. So the only solution for this is now prevent. How to prevent thalassemia? That can be done only by premarital testing, counseling. If people can go for premarital testing, get their blood tested to see if there are carriers or otherwise, that would help in preventing. Number one. Number two, about 40% of the thalassemia children born are due to consangual marriages. అంటే ఇంట్లో చుట్టాల్లో పెళ్లి చేసుకుంటాం, మేనరికం, మేనమామ చుట్టాల్లో పెళ్లి చేసుకోవడం. దాని నుంచి the disease spreads. It is hidden, but we do not know. It is quietly spreading. In Telangana, there are about 71% of the thalassemia patients out of 4,000, 7,000 odd in both these Telugu states were registered. Otherwise, a large number of unregistered patients whom we do not know, but registered are around 7,000-8,000. And 71% of them, they come from Telangana, and another 24% of them, they come from Andhra. So we need to accept and realize that thalassemia is a genetic disease and there is no stigma needs to be attached. So the youth has to understand a message. We request all of you, a message has to go to the people through you. మీ ద్వారా మెసేజ్ ఏమి ఇవ్వదలుచుకున్నామంటే ప్రీ మ్యారిటల్ టెస్టింగ్ చేసుకుంటే ఈ తలసీమియా అనే వ్యాధి నుంచి నివారించవచ్చు. ప్రస్తుతానికి ఒక తలసీమియా చైల్డ్ ఉంటే ప్రతి 15-20 రోజులకు ఒకసారి బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి సర్వే. ఇమాజిన్ ఎ సిచ్యువేషన్, కోవిడ్ ని చూశారు 5 సంవత్సరాల క్రితం 2020 కోవిడ్ మహమ్మారి వచ్చినప్పుడు మొత్తం లాక్డౌన్ జరిగింది. ఆ టైంలో ఈ తలసీమియా పిల్లలు ఎక్కడెక్కడైతే తలసీమియా చిల్డ్రన్ 15 రోజులకు ఒకసారి బ్లడ్ అవసరం ఉంటుందో వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమై ఉంటుందో ఒకసారి అందరూ ఆలోచించుకుంటున్నారు. హాస్పిటల్లో బెడ్స్ అవైలబుల్ లేవు. వీళ్ళ గురించి ఎవరు ఆలోచించారు? వాళ్ళకి బ్లడ్ ఎలా వచ్చింది, ఎలా సర్వైవ్ అయ్యారు 1 year 2 years. చాలా మంది చనిపోయి ఉంటారు. అండ్ రెగ్యులర్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ వల్ల కూడా కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి సిమెంట్ చిల్డ్రన్. వాటిని కూడా హ్యాండిల్ చేయడానికి మెడికేషన్ చాలా అవసరం. సో దీనికి మార్గం ఏమిటంటే తలసీమియా నివారణ, ప్రివెన్షన్. సో ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ number 1 solution. Number 2, bone marrow transplantation, gene editing, gene addition. ఇవి హైలీ సోఫిస్టికేటెడ్. బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే దానికి మళ్ళీ మ్యాచింగ్ బ్లడ్ దొరకాలి, 100% మ్యాచింగ్ ఉండాలి, వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్.
everybody cannot afford it. Gene editing, gene addition, it is just been started. After testing, it will take quite some time. But in the meanwhile, counseling is the only way to prevent thalassemia. So our goal at NTR Trust is to prevent this. We want to ensure that voluntary blood donation becomes so frequent that no parent has to scramble for a donor while their child waits for blood in a hospital. The poster and t-shirt were about to unveil symbols of this fight. When you see this poster, let it remind you of the 1.5 lakh patients across India fighting for every breath. When you wear this t-shirt on May 10th, know that you are not just running for fitness, you are running for the future of thalassemia children. You are running to fund screening. Screening does not cost much. So let us generate funds for providing for the screening of these children, to support the blood banks and to erase the stigma of this condition. మీడియా మిత్రుల ద్వారా నా యొక్క విన్నపం ఏమిటంటే ఈ యొక్క మెసేజ్ ఈ తలసీమియా చిల్డ్రన్కి ప్రివెన్షన్, టెస్టింగ్, బ్లడ్ డొనేషన్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి చేరి యువత ముందుకు వచ్చి పెద్ద ఎత్తున ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి బ్లడ్ డొనేషన్ చేయండి. దాని ద్వారా ఈ యొక్క తలసీమియా చిల్డ్రన్ని రక్షించండి, సేవ్ చేయండి. I take this opportunity to thank Mithali Raj for taking the lead and step up to the crease. Get ready, pad and get onto the crease. And also thank Bhuvaneshwari Madam for ensuring India Trust remains the shield for these thalassemia patients. Thank you very much. Jai Hind, Jai India Trust. So that was an insightful speech, sir. Thank you so much. Can you give a huge round of applause for him, please, everybody? Put your hands together. So thalassemia కోసం thalassemia solution ఏంటి, thalassemia బాధితులకు అండగా ఉండాలంటే మనకు అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలా, బ్లడ్ డొనేట్ చేయడానికి క్యాంపెయిన్స్ అరేంజ్ చేయాలా. సో ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం. బట్ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అని మరొకసారి గుర్తు చేశారు. అండ్ thalassemia గురించి మనకి 10% ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిస్తే, అండ్ through your speech we got 100% information about thalassemia, sir. Thank you so much. And ladies and gentlemen, now I request our managing trustee, Srimati Nara Bhuvaneshwari